Hello, my dear students. My name is Lakshmi. This is LN Brand of Chemistry channel. Today we are going to discuss about a second topic in the some basic concepts in chemistry, that is laws of chemical combinations. సరే ఈ టాపిక్ అంటే ప్రీవియస్ టాపిక్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్, సార్ వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్, వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ఆల్ దీస్ వీఆర్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద మ్యాటర్, రైట్? సార్ మ్యాటర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్, డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సార్ ఈ టాపిక్లో సార్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా కంబైన్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఎంత రేషియోతో కంబైన్ అవుతూ ఉన్నాయి అని డిసైడ్ చేసేవి ఒక లాస్, ఒక 5 లాస్ ఉన్నాయి. ఆ 5 లాస్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కెమికల్ లాస్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్ అంటున్నాం. సో దట్ 5 లాస్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ నౌ. సో దట్ వన్ బై వన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ one, law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Sir, actually this is explained by Antony Lavoisier. So this is explained by Antony Lavoisier. Sir, what is the statement of law of conservation of mass? Sir, ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే matter can neither be created nor destroyed. So this is the statement actually. Sir, em statement, matter can neither be created nor destroyed. This is the statement. Sir, ante matter ni manam create cheyalemu, then destroy cheyalemu అని చెప్పాడు. సరే యాక్చువల్గా మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సరే ఇక్కడ అతను చెప్పిన మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక రియాక్షన్ తీసుకున్నా, కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ then can be converted into CO2 molecule will be produced, right? Mass of the carbon is 12 grams, then mass of the oxygen is 32 grams. When both are combined, then 44 grams are forming, right? Then even CO2 if you take here, that is 44 grams. So we can say that here the mass and here the mass both are equal. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ దిస్ స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే రియాక్టెంట్స్ యొక్క మాస్, ప్రోడక్ట్ యొక్క మాస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్, ఏ కెమికల్ రియాక్షన్లోనైనా అని. సరే ఏం చెప్పాడు అంటే, ఇన్ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్ masses of reactants are equals to masses of products. This is the statement. Indirectly the statement of matter can neither be created nor destroyed. ఇండైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్లో మాసెస్ యొక్క రియాక్టెంట్స్ మాసెస్ యొక్క ప్రోడక్ట్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సరే ఎనీ రియాక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ ఐఎమ్ టేకింగ్, దట్ ఈస్ CaCO3 ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్, దెన్ CaO ప్లస్ CO2. సార్ కాల్షియం కార్బోనేట్ దీని మాస్ మనం కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దెన్ 100 grams అవుతుంది, 100 grams. సరే సార్ కాల్షియం దట్ ఈస్ 40, then carbon 12, then oxygen 48, then totally you can get it is 100. So this is carbon, then this is oxygen, 3 oxygens are there, 316, then 48 you can get 100. So 100 grams. Then what about this calcium 40, then oxygen 16, then 56 grams. Then here carbon 12 plus this is 32, then 44 grams, then totally you can get again 100. సో ఏ కెమికల్ రియాక్షన్కైనా మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయో మాస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అంత ఉంటాయి, అంటే రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అనేది స్టేట్మెంట్.
సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దర్ ఆస్కింగ్ దట్ విల్ సీ. సార్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నాడు, సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ గురించి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉన్నాడు అనేది మనం చూద్దాం. సో నోట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. So that is question number 1. Question number 1. Question number 1. 1.5 grams of ethane. 1.5 grams of ethane, C2H6. C2H6 on complete combustion. On complete combustion. Complete combustion gives 4.4 grams of CO2 and 2.7 grams of H2O so that the reaction obeys law of conservation of mass. So that the reaction obeys law of conservation of mass. Law of conservation of mass. This is the question. అంటే ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ని ఫాలో అవుతుందా లేదా చెక్ చేయమన్నారు. సో దట్ ఈస్ సార్ యాక్చువల్ రియాక్షన్ ఏంటి, దెన్ C2H6 when it is reaction with oxygen then will form that is CO2 plus H2O, right? Any combustion reaction hydrocarbons ni combustion చేస్తే CO2 H2O, always CO2 H2O will be produced, remember. సో దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సరే ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయో సరే అన్ని CO2s ఫామ్ అవుతాయి. 2 carbons are there, 2 CO2s. 3 carbons are there, 3 CO2s. Then 4 carbons are there, 4 CO2s, like this. Clear, my dear students? Next, hydrogens ఎన్ని ఉన్నాయో అందులో హాఫ్, దెన్ ఇక్కడ సో 6 hydrogens ఉన్నాయి, half of the H2Os అంటే 3 H2Os will be formed like this. Clear? Right. So next oxygen you have to balance. Oxygen ఇక్కడ ఎంత ఉంది, oxygen 2 2 4 plus 3 9 oxygens are there. Then we have to take it as a 9/2 like this. Are you getting my point? So 9 oxygens are there. 2 2 4 plus 3, sorry 7, 4 plus 3 7/2. So 7/2 oxygens. సరే ఇప్పుడు దీన్ని సరే ఇట్లా ఫ్రాక్షన్లో లేకుండా కనుక తీసుకుంటే మనం ఎంత తీసుకోవచ్చు, 2, దెన్ టోటల్ ఈక్వేషన్ 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 C2H6 ప్లస్ 7O2 gives rise to, దెన్ 2తో మల్టిప్లై చేసాం, 2 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 7 వచ్చింది, దెన్ 2 2 4 CO2 ప్లస్ దెన్ 3 2 6 H2O, like this will be formed. Okay, clear, my dear students? Yes, understand? So now in case if you take, sir, here masses what they are given. So this is given for C2H6, that is 1.5 grams. 1.5 grams is given. For oxygen not given. For carbon dioxide is mentioned. Carbon dioxide is 4.4 grams they are mentioned. 4.4 grams of carbon dioxide. Then H2Os, that is 2.7 grams. 2.7 grams they are mentioned. So clear, my dear students? So look at here. Sir, in case if you take according to the equation ప్రకారం కనుక తీసుకుంటే సరే ఇక్కడ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, ఎంత మాస్ ఉంది ఇక్కడ, టోటల్ మాస్. యాక్చువల్గా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్, మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్. అంటే ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చాడు, మాస్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్ ఒకటే ఇచ్చాడు, ఆక్సిజన్ ఇవ్వలేదు. సో మనం ఆక్సిజన్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేసి రెండిటి మాస్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోడక్ట్ మాస్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తే దెన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అవుతుందా లేదా తెలుస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే సరే O2 ఎంత ఉంది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ ప్రకారం కనుక చూస్తే సో మనకు 2 into
Then C2H6, how much is there? C2H6, sir, carbon 12, 24, then hydrogens are 6, then 30. So 30. So 2 into 30 grams of C2H6 reacting with 7 into, then oxygens are 32. 32 grams is requiring, right? So then 1.5 grams, 1.5 grams ki ఇది ఎంత అవుతుంది? సరే ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది? So that you have to do in the cross multiplication. So x equals to 7 into 32 into 1.5, 1.5 divided by then 2 into then 30, 2 into 30. Sir, here just we are taking this is away అంటే ఈ పాయింట్ ఇలా షిఫ్ట్ చేస్తే then 10 to the power of minus 10 to the power of minus 1 right. Sir 15 అవుతుంది. Sir 15 1s 15 2s right, 2 1s 2 16s right, then 2 1s 2 8, then sir 8 7s 5, then 56, then into 10 to the power of minus 1 అంటే sir 5.6 grams అవుతుంది. 5.6 grams. So this is 5.6 grams. So we got it is 5.6 grams. So now look at reactants యొక్క మాస్ ప్రోడక్ట్ యొక్క మాస్ కి ఈక్వల్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంది? సార్ 4.4 గ్రామ్స్ ఒకటి, దెన్ 2.7 గ్రామ్స్ ఒకటి. ఏమవుతుంది సార్? సార్ 4 plus 7 సార్ 11, దెన్ 6 plus 1 7, 7.1 గ్రామ్స్ అయింది. ఎస్, దెన్ ఇది ఈక్వల్గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. Sir, what will be there? Sir, one is 1.5 will be there. Then one more 5.6 will be there. Sir, 5 6 ఎంత అవుతుంది? 11 అవుతుంది. Then 5 plus 2 7 అవుతుంది. 7.1 grams అవుతుంది. So I told that 7.1 grams. Then these are the 7.1 grams. Both are equal. Reactants mass it is equals to product mass. So this is follows the law of conservation of mass. So yes, obeys law of conservation of mass. Yes, obeys law of conservation of mass. Law of conservation of mass. So that's what I told my dear students. Clear? Right. So next second law, that is law of definite proportion, have to see. So otherwise one more question based on this. Inko question చూద్దాం దీనిపైనే. So the same law మీద ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. One more question, my dear students. Just look at how much mass of silver nitrate will be. The question number 2. How much mass of silver nitrate will react with 5.85 grams of sodium chloride, 5.85 grams of sodium chloride NaCl. Then to produce 14.35 grams of silver chloride and 8.5 grams of sodium nitrate and 8.5 grams of sodium nitrate NaNO3. If law of conservation of mass is followed, if law of conservation of mass, law of conservation of mass is followed. This is the question. Sir, options kuda ichchadu. Sir, what are the options are given, so that are 22.885, 22.85, then 108, then 17,
then 28.70 grams. All these are grams. Then grams. Sir, question baga artham chesukondi emadiyadante. So this is following law of conservation of mass. If following law of conservation of mass, ఇది law of conservation of mass and follow అయితే, then how much mass of silver nitrate will be react with 5.85 grams of NaCl? సరే యాక్చువల్గా సిల్వర్ నైట్రేట్ ఏంటి ఫార్ములా? AgNO3. వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్షన్ విత్ NaCl సోడియం క్లోరైడ్, దెన్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది సార్? AgCl ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ ప్లస్ NaNO3 ఫామ్ అవుతుంది, సోడియం నైట్రేట్. సార్ వీటి మాసెస్ మెన్షన్ చేశాడు ఇక్కడ చూడండి. సార్ సిల్వర్ నైట్రేట్, దిస్ ఈస్ రియాక్ట్ విత్ 5.85 grams ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. దిస్ ఇస్ 5.85 మెన్షన్ చేశాడు. దెన్ 14.35 grams of silver chloride, 14.35 grams మెన్షన్ చేశాడు సిల్వర్ క్లోరైడ్ కి. దెన్ 8.5 grams of sodium nitrate, 8.5 grams దే ఆర్ మెన్షన్డ్ లైక్ దిస్. సరే ఇక్కడ ఇది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ని ఫాలో అవుతే ఇది ఎంత అవ్వాలి, ఇది ఎంత అవుతుంది క్వశ్చన్ అండి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ సార్. ఫస్ట్ ఇవి రెండు టోటల్ చేసి టోటల్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్? 14.35, then 8.5 in case if you take, then 5, then 8, then 8 plus 4, how much? 12. So 12, then 22.85. సో ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. సరే ఇక్కడ ఎంత అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి సరే దీన్ని ఎక్స్ అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ దెన్ 5.85, 5.85 it is equals to 22.85. Clear my dear students? Then x కావాలంటే సరే x ఈక్వల్స్ టు 22.85 మైనస్ 5.85. సార్ రెండు సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే సార్ యూ కెన్ గెట్ 17. సో 17 grams ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే 17 grams is the answer. Understand my dear students? So such type of questions they are asking. So just note it, then we'll discuss. Look my dear students. So here the second law will be there, that is law of definite proportion. So this is given by Joseph Proust. Sir, what is the statement of law of definite proportion? A given compound always contains exactly same proportion of elements, by weight. So this is the statement. A given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight అని ఇచ్చాడు. సరే ఇక్కడ సార్ మనం ఒక కాంపౌండ్, సార్ వాటర్ అనే కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సార్ వాటర్ తీసుకున్నాం. వాటర్ సార్ ఈ వాటర్ ఫార్ములా జనరల్గా H2O, రైట్? దెన్ మనం సీ వాటర్ కనుక తీసుకుంటే సార్ లేదా రెయిన్ వాటర్ తీసుకుంటే ఆర్ దట్ ఈస్ ట్యాప్ వాటర్ కనుక తీసుకుంటే ట్యాప్ వాటర్. సార్ వీటన్నిటికీ కెమికల్ ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటాం? H2O, రైట్? దెన్ H2O. సరే ఇలాగే తీసుకుంటాం. దీని ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో, ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. దీని రేషియో కనుక చూసుకుంటే హైడ్రోజన్ 2, దెన్ మాస్ రేషియో ఆక్సిజన్ 16, then hydrogen 2, oxygen 16, hydrogen 2, oxygen 16, right? Then here sir 1:8, sir 1:8, sir 1:8, that's what I told, the same, exactly same proportion of elements by weight in a given compound ఏదైనా కాదు. Are you getting my point? Sir for example నేను CO2 తీసుకున్నాను. So actually irrespective to the preparation of method, for example C plus O2 gives rise to CO2, లేదా CaCO3,
CaCO3 on decomposition gives then CaO plus CO2. సరే ఇక్కడ వచ్చిన CO2 ఇక్కడ వచ్చిన CO2 డిఫరెంట్ మెథడ్లో వచ్చింది, బట్ గివెన్ కాంపౌండ్ ఇస్ CO2. సరే ఇక్కడ వచ్చిన CO2 లేదా ఇక్కడ వచ్చిన CO2, కార్బన్ 12 ఆక్సిజన్ 32, then carbon 12 oxygen 32. So then, sir, what ratio you can take for this? What ratio you can take for this? Sir, 3 4 ja, then 8 8 4 ja, 3 4 ja, then 8 4 ja. So 3:8 ratio, 3:8 ratio you can get. So that is exact proportion or exact proportion of elements by weight. So this is we call law of definite proportion. So based on this law, we'll do one of the question. So note all of you. Law of definite proportion మీద ఒక క్వశ్చన్ చేద్దాం. So note the question, my dear students. Note the question. Sir, here in this question, one of the experiment is given, experiment number 1. Experiment number 1, 0.248 grams of Mg, 0.248 grams of, 0.243 grams of Mg on burning with oxygen yield 0.403 grams of MgO. This is experiment number 1. So 0.243 grams of magnesium ni oxygen to burn cheste, then you can get it is 0.403 grams of MgO. Then indulone ide question lone experiment number 2, so they are given the statement experiment number 2, that is 0.182 grams of Mg burning with oxygen 0.302 grams of MgO. So this is given statement like this. Sir, according to law of definite proportion, is that follows the law of definite proportion or not, you have to see. The above experiments or reactions follows law of definite proportion or not. Law of definite proportion follow avutaya so leda. So that we have to see. Sir, in the experiment number 1, what they are given? Experiment number 1, then in the experiment number 2. Sir, one is that they are mentioned magnesium, then oxygen, then magnesium oxide, MgO. Yes, MgO. Then experiment number 2, experiment number 1, what is the data is given, that note it first. So note chestunara, right? So magnesium how much is given? 0.243 grams is given. Then next for this 0.182 grams is given. Then magnesium oxide is given for the first experiment 0.403 is given. Then this is 0.302 is given. So observe it carefully. Sir, oxygen how much? Here oxygen how much? How can you say? Sir, by the combination of both it is formed, right?
సో ఇందులో నుంచి మెగ్నీషియం తీసేస్తే అంటే 243 తీసేస్తే సార్ 0.403లో నుంచి 0.243 తీసేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ 0, దెన్ 10, 4, 6, దెన్ దట్ ఈస్ 0.160 సార్ ఇందులో నుంచి సార్ మెగ్నీషియం తీసేస్తే ఇక్కడ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో 0.302లో నుంచి 0.182 తీసేస్తే సార్ 0, దెన్ 10లో 8 తీసేస్తే దెన్ 2, దెన్ 2, 1, దెన్ 0.120, రైట్, క్లియర్, 0.120. So now, so both are having the same ratio or not, we have to check it. దాన్నే మనం లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్ అంటాం. సో రెండు సేమ్ ప్రపోర్షన్ ఉన్నాయా, సేమ్ రేషియో ఉన్నాయా లేదా ఎలా చెక్ చేయాలంటే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ సార్, మెగ్నీషియం అండ్ ఆక్సిజన్ రేషియో హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రేషియో. సో దట్ ఈస్ 0.243 divided by 0.160. Then you can get it is 1.51 approximate value. సరే ఇక్కడ కూడా కింద తీసుకుంటే సార్ సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇది ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో కూడా తీసుకుంటే మెగ్నీషియం వెయిట్, దెన్ ఆక్సిజన్ రేషియో వెయిట్ కనుక తీసుకుంటే దెన్ 0.182 divided by then 0.120, then you can get so this is also 1.51 like this. Understand, my dear students? So 1.53 nothing but it is approximately 3/2 ratio. So that is 3/2 ratio, 3/2 ratio, 3:2 ratio. So that's what I told, both are having the same proportion. So this is follows law of definite proportion. Understand, my dear students? So note it. Next law I'll discuss now. Look, my dear students, next law is the law of multiple proportion. So what is the law of multiple proportion? That I will write the statement first, even you also note it. When two elements combines to form more than one compound, then different masses of one element, combines with fixed mass of other element bears which has small hole ratio to one another. This is the statement, law of multiple proportion. So what I told, when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element combines with a fixed mass of other element bears which has small hole ratio to one another. So that is the law of multiple proportion I told. For example, sir, carbon monoxide and as well as carbon dioxide, both we are taking carbon monoxide and carbon dioxide. So the mass, carbon mass 12, then oxygen mass in this 16. So here carbon mass 12, then oxygen mass here 32. So observe it. So the different masses of one element. So what I told, different masses of which is oxygen. So different masses same unnai. So 32 grams is one,
and 16 grams is 1. Different masses of oxygen combines with, so look at carbon 12, here also carbon 12, fixed mass of carbon, fixed mass of carbon, fixed mass of carbon, fixed mass of carbon, that is 12 grams. Understand, my dear students? So the whole number ratio that will be present, the whole number ratio, simple whole number ratio. Clear? Sir, one more example. Example number 2. Sir, H2O in case if you take, then H2O2 if you take, H2O2. So here the ratio 2 is to 16. Then here the ratio 2 is to 32. So again, if you observe in this, different masses of, that is 32 grams and 16 grams of oxygen combines with fixed mass of hydrogen, that is how many grams? 2 grams. So hydrogen here 2 grams. So 1 is to 8, then here 1 is to, so 16. So this is the ratio. So 1 is 1 fixed, then different masses 8 to 16. So different. So one more example we'll see based on it. One more example. Law of multiple proportion మీద ఇంకొక example చూద్దాం. The one more best example, that is law of multiple proportion. Not definite proportion, not fixed proportion. It is a multiple proportion. So for example, nitrogen and oxygen both combine. Nitrogen and oxygen both combine. So nitrogen compounds, nitrogen oxides will be formed. So look at. Sir, for example, in case if you take the nitrogen compounds, nitrogen oxides, sir, N2O, then NO, then N2O3, then NO2, then N2O5, such type of oxides will be formed, right? Sir, in the law, nitrogen mass, how much will be there? Sir, 14, each one 14, as on 2 nitrogens 28, then but oxygen is 16, right? Then here 14, then oxygen is 16, right? Then here 28, then oxygen is 48, then here nitrogen 14, then oxygen 32, right? Then here nitrogen 28, then oxygen, sir, 5 times 16, 5 times, that is 80, right? Okay, clear? Understand? Sir, all these in case if you take nitrogen ni ikkada 28 undi, ikkada 14 undi, ikkada 28 undi, ikkada 14 undi, ikkada 28. Sir, అన్నీ ఒక ఎలిమెంట్ ఫిక్స్డ్ గా తీసుకుంటే, సార్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్, సార్ ఫిక్స్డ్ గా తీసుకుంటే, అంటే ఇప్పుడు దీన్ని డబుల్ చేసామనుకోండి 28 అవుతుంది. సార్ ఇది కూడా అదే టైంలో డబుల్ చేయాలి. సార్ ఫస్ట్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను 28, 16 ఉంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫర్ విచ్ కాంపౌండ్? ఇట్ ఈస్ N2O. Then second compound 28, 32 will be there. That is which compound? NO. Clear? Then third compound 28, 48. As usual, you can take it. So that is for which compound? N2O3. Then next compound take it as 28. Then double cheyandi. Then దీన్ని కూడా double cheyandi, 64. Then next 28. Then 80. Like this will be there. So this is for NO2, then this is for N2O4. So observe cheyandi. So nitrogen is a fixed, then oxygen is a multiple ratio. So multiple ratio ante, so you can take, that is all these elements oxygen masses what you can observe. So the 1 is to 60, 1 into 16, the 2 into 16,
then 3 into 16, then 4 into 16, then 5 into 16. 5 into 16. So this is simple, that is a multiple ratio, 2 is to 16, 3 is to 16, 4 is to 16, 5 is to 16. So ఒక కాంపౌండ్ సేమ్ రేషియోలో ఉంటే అనదర్ మాస్ సార్ మల్టిపుల్ రేషియోలో ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐ టోల్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్. లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్. నోట్ ఇట్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. Look, my dear students, here one more law is there. Law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportion. Actually, this law is not there in the NCERT textbook, but they're asking in the JEE means examinations. So that's what we have to remember, even this law also. Sir, what is there here? Sir, when two elements combine separately with a fixed mass of third element. When two elements combine separately with a fixed mass of third element. Sir, for example, carbon, sulfur తీసుకున్నాం. ఇవి రెండు టూ ఎలిమెంట్స్, దే ఆర్ సపరేట్లీ కంబైన్స్ విత్ ఏ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇది ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాం. ఇవి రెండు కనుక కంబైండ్ అయితే, ఇవి రెండు కనుక కంబైండ్ సపరేట్గా కంబైండ్ అయితే, సరే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ సల్ఫరు ఆక్సిజన్ కంబైండ్ అయితే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే SO2 గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. సరే కార్బను ఆక్సిజన్ కనుక ఫామ్ అవుతే దెన్ CO2 గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ వన్స్ అగైన్. When two elements combined separately with a fixed mass of third element అన్నాడు. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఎంత ఉంది యాక్చువల్గా? ఇప్పుడు కార్బన్ కనుక మాస్ తీసుకుంటే 12 దెన్ దిస్ ఈజ్ 32, దెన్ హియర్ 32:32, రైట్? సల్ఫర్ 32, ఆక్సిజన్ ఆల్సో 32. సో ఇక్కడ ఒకటి ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ అంటున్నాం. ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ ది ఫిక్స్డ్ మాస్. Two elements combined separately with a fixed mass of third element. Understand up to here? Fixed mass of third element. Then the ratio of masses in which they do so bears a small number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine. So here, so these two also combine themselves. Then CS2 like this will be formed. CS2. So here carbon 12, then mass of this is 64, 32 plus 32. So remember, sir, two elements they are combining with a fixed mass of other element. So these two are simple whole ratio, and also these two also combines, they has the separate ratio like this. They has, look at the small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine. So look at, observe it carefully in this. Carbon and sulfur combines separately with fixed mass of oxygen తో combined అయింది. fixed mass of oxygen. So here CO2 one is, then SO2 one more. Sir, carbon 12, 32, then sulfur 32, then 32. So this is the two different ratios. Clear, my dear students? So next I told that they themselves, which are carbon and sulfur, they themselves combine. Carbon and sulfur, they themselves combine to form a compound in a simple whole ratio. So this is one more law, that is extra. When 5 laws tho ఇది ఒక extra law ఇది. Okay, note it all of you. So look, my dear students, so this is the fourth law. This is only for the gases. Sir, what is the name of law?
Lussac, L-U-S-S-A, Lussac's law. Gay-Lussac's law. So what is the statement of Gay-Lussac's law? When gases combine are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure. They are mentioned. Same temperature and pressure. This is Gay-Lussac's law. ఏం చెప్తా ఉంది Gay-Lussac's law? When gases are combined in a chemical reaction, or gases are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume. So with the volume, that is, they do so in the simple ratio. That you have to remember. Sir, for example, H2 plus Cl2, then 2 moles of HCl will be formed like this. So this is a gas, even this is also gas, but this is a liquid. Just assume it, liquid is there. Sir, in case if it is a gas, so this ratio is applicable to the products also, provided all the gases. Are you getting my point? So in case if it is a gas, sir, for example, here how many moles are there? The stoichiometric coefficient, only one will be there, 1 mole. Then 2 will be there. Sir, only 1 will be there, so 1 mole. Then here 2 will be there, 2 moles. Sir, ratio kuda 1:2 ila form avutundi. Sir, volume also, so volume they are mentioned, 1 volume, then 1 volume, then 2 volume. Sir, for example, so దీనికి 100 ml అనుకోండి. సో ఇది 100 ml రియాక్ట్ అవుతుంది, 100 ml రియాక్ట్ అవుతుంది. సరే ఇది 200 ml ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. 100 ml రియాక్ట్ అయ్యి 200 ml ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Sir, for example, one more in case if you take N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. All these are gases, right? Anni kuda gases e kada. Sir, reactants also gases and products also gases. Sir, here 1 is the volume, then here 3 is the volume, then here 2 is the volume, right? So ikkada 100 ml తీసుకుంటే then ikkada 300 ml తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది కంప్లీట్ రియాక్షన్ జరగాలంటే. సరే, ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? 200 ml ఆఫ్ అమ్మోనియా గ్యాస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఫర్ ఆల్ గ్యాసెస్ it is applicable. For example, if you see some of the questions based on it, it will be understand very clearly what is the Gay-Lussac's law. So note it, my dear students. So we will see some of the questions based on Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. That is question number 1. Note it. When 100 ml of methane. So question number 1. 100 ml of methane. 100 ml of methane, that is CH4 burns it, produces CO2 and H2O. Find the volume of O2 required. Find the volume of O2 required and CO2 produced.
produced. They're asking question like this. So very simple how to do this. First you have to know the balancing equation of CH4. Sir, CH4 when it is reaction with oxygen, already I told carbons ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని CO2s ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అందులో హాఫ్ H2Os ఫామ్ అవుతాయి. సో 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 H2Os ఫామ్ అయ్యాయి. రైట్ సార్, ఇందులో సార్ ఇది ఆక్సిజన్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయండి. ఆక్సిజన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. సార్ హియర్ 2 దెన్ 2 4 సో 2 2. Then this is gas, even this is also gas, even this is also gas, but it is a liquid, just assume liquid. Are you getting my dear students? Yes, liquid. Sir, liquids ki applicable avvadu, only gases varake applicable avutundi. Sir, ikkada volume తీసుకుంటే ఇది ఎంత వాల్యూమ్? 1 వాల్యూమ్, రైట్? 1 వాల్యూమ్, so 1 ratio, that is 2 volume, 2 volume, then this is 1 volume. Clear my dear students? Right. Sir, ikkada 100 ml of methane gas అన్నాడు. అంటే ఇది 100 ml అవుతే ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది 200 ml అవుతుంది. ఇందాక చెప్పాను 200 ml అవుతుంది. ఇది 1:2 రేషియో. సో 1:2. సో 100 200. దెన్ వాట్ అబౌట్ దిస్? సార్ ఇది 100 ml అవుతుంది. సో 100 ml అవుతుంది. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సార్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ O2 ఇస్ రిక్వైర్డ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ O2 required 200 ml. Then CO2 produced. Volume of CO2 produced, that is 100 ml. This is the answer. Understand, my dear students? So one more question we'll do based on it. Just note it, all of you. One more question we'll do. One more question based on it. Yes, note that question. 60 ml of N2 and 60 ml of H2. Question number 2. 60 ml of N2 and 60 ml of H2 reacts with each other resultant mixture of composition. Resultant mixture of composition, they're asking. Resultant mixture of composition, they're asking. Clear, my dear students? So resultant mixture, after the reaction what happens, so what volume will be there, that we have to discuss. Sir, N2 plus H2 gives rise to NH3, ammonia will be formed. Balancing equation తీసుకుంటే 3H2 2NH3. సరే, ఇవన్నీ కూడా గ్యాసెస్. ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాం, అన్నీ కూడా గ్యాసెస్. సరే, ఇది ఎంత ఇచ్చాడు? 60 ml ఇచ్చాడు. ఇది ఎంత ఇచ్చాడు? ఇది 60 ml ఇచ్చాడు. దెన్ ఇదెంత? సో దట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద లేటర్ ఇన్ కేస్ బోత్ విల్ బి రియాక్ట్. Sir, according to volume, how much volume will be there? 1 volume. This is 3 volume. This is 2 volume, right? Clear, my dear students? Sir, ikkada ఇది 60 ml తీసుకుంటే then 3 times. How much? Sir, 180 ml is required. 180 ml is required, right? But here only 60 ml will be there. So here for the 60 ml of complete reaction of H2, only 20 ml is required. Only 20 ml is required for the nitrogen. The remaining 40 ml is unreacted in it. It react avadu. So 20 ml of this, then 3 times of volume, 60 ml of H2, then react how much? 40 ml of ammonia will be produced. Clear, my dear students? So once 60 ml both will be react, here there is no any volume. There is no any volume of hydrogen gas. Then 40 ml of what will be there? Ammonia will be there, NH3 will be there. So last composition, resultant composition ఏముంది అంటే unreacted nitrogen N2 gas, that is 40 ml will be there. Then formation of or produced NH3, that is contain 40 ml. Understand, my dear students? So such type of questions they will ask based on the
Gay-Lussac's law of volume. Note it, one more question will be there. Yes, look my dear students, here one of the question is there, that is Avogadro's law, last law it is. Sir, here they are mentioned, that is physical conditions. Sir, physical conditions enti? Physical conditions are that is temperature and pressure they are mentioned. Temperature and pressure they are mentioned. So look at my dear students. Sir, what is the law of this is? Actually, this is the extension of Gay-Lussac's law. So Gay-Lussac's law of volume. Sir, what is that? Equal volume of gases. Equal volume of gases contains at same temperature and pressure, pressure equal number of molecules. Sir, equal volume of gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. This is the law, Avogadro's law. Sir, what they are telling, at the same temperature and pressure. Sir, even we can say simply STP conditions also. So standard temperature and pressure. So at STP, standard temperature and pressure. So equal number of gases contain equal number of molecules. The number of moles is directly proportional to volume. So this is Avogadro's law actually. Clear, my dear students? Volume is directly proportional to number of moles, number of molecules here. For example, then 100 ml of CO2 gas contain Y molecules. Then 100 ml of N2 gas also contains the same temperature and pressure.